Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to you. So we meet again in a session that I call as Calculator Smart Optimum Marks for Mathematics 1449 Paper 1 SPM 2021. Okay, so today we are going to share some smart calculator tips for you guys in order to be able to answer your paper 1 question as fast as you could and as kita bukan saja nak betul lah, jawapan kena mengira kena cepat dengan jawapan yang tepat. Okay, so before we go to the question, here are some suggestion that I want to share with you. For paper 1 SPM 2021, okay, paper 1 2021, sekejap I nak besarkan sikit my ni, okay, paper 1 2021, it's now 40 questions. Okay, sama juga sebelum pun 40 questions, but the duration is 1 hour and 30 minutes. Okay, 1 hour 30 minutes. So that is 90 minutes lah. Okay, 90 minutes for you guys. Jadi, kalau previously it was 1 hour 15 minutes for 40 questions, but for this coming year, the number of questions still going to be remained 40 questions, but it has been added duration to 15 minutes. So I believe might be the level of difficulty of question has been raised up a little bit. That's why they chose decided to give you extra 15 minutes compared to the previous year. So how to nail this paper 1? Okay, for paper 1, I suggest you, this is my suggestion, for 90 minutes, if you divide with 40 questions, you're going to have 90 divided 40, you're going to have 2.25 minutes. Okay, 2.25 minutes per questions. But we don't want you to put as that much time for each question. Okay, what I want to suggest you, try to finish up one question in or under 1.5 minutes. Okay, if you try 1.5 minutes times with 40 questions, this will equivalent to 60 minutes, which is 1 hour. So you're gonna have 30 minutes extra, okay, for harder questions. Okay, remember that paper 1, for paper 1, each of the question equivalent to 1 point or 1 mark. Setiap soalan 1 markah sahaja. Tak kira lah soalan tu soalan arah tinggi atau arah rendah atau arah sederhana, semuanya markah dia sama, 1 markah sahaja. So what I'm trying to say to you guys here, when you got paper 1 question, what you need to do, you boleh start dengan scanning soalan yang mana you rasa nak buat dulu, atau you just go through number 1 sampai number 4, start je terus dengan number 1. Okay, but you time yourself. If you tengok dah lebih 1.5 minit, terus move to question number 2. You jawab lambat, apa ni. Tapi kalau what do I mean by 1.5 minutes, bukannya you tunggu siap soalan 1, okay, katalah soalan 1 you buat 2 saat je, you pun tunggulah TikTok tunggu 1.5 minit. Okay, jangan. Okay, what do I mean by this? Maximum, okay, maximum 1.5 minit untuk setiap soalan. Okay, cuba jangan exceed, try to not to exceed 1.5 minutes for each question. Kalau you notice diri you rasa soalan tu susah, jangan sukar sikit, dah dekat-dekat 2 minit dah ni, move terus ke soalan lain, sampai you siapkan semua 40 soalan, semua 40 questions ni berjaya siapkan secepat mungkin, so that kalau 1.5 minit for each question, you akan berjaya siapkan ke semua 40 soalan bawah 60 minit. So bagi soalan-soalan yang tinggal-tinggal tadi yang buat sangkut, buat sangkut, itulah kelebihan 30 minit lagi tu untuk you gunakan untuk resit and revisit all those questions. Okay, so that's my tip. Pastikan jangan lebih 1.5 minit untuk setiap soalan semasa menjawab. Kalau rasa dah dekat-dekat 2 minit tu, move terus ke soalan lain, sebab kita nak pastikan you guys menjawab ke semua soalan. Okay, so let's start. Okay, kita akan mulakan dengan I have
opted a few topics. Saya akan go through paper 1 ni based on certain topics. So let's start with the topic standard form. Okay. Alright, so in your calculator, when you want to answer, by the way, all this set of questions that we are going to discuss today, I took it from SPMRSM 2020, 2019, and 2018, and also some questions from para of Ticket to Victory, for SPM 2021 module. Okay, so let's get back to standard form. So bila nak guna calculator, first few question memang tajuk ni lah biasanya. Okay, standard forms. So ini kebiasaan untuk KBSM lah sebelum ni. Kita tak tahu lagi KSSM punya paper next year ni soalan 1 bermula dengan soalan apa. Tapi kalau KBSM beberapa soalan pertama, soalan 1 hingga soalan 3, 4, 5 biasanya topik standard form lah. Okay, so dapat soalan, tekan calculator, kita akan ubah setting dia dalam bentuk standard form. So cara ni tekan shift set, shift mode, okay, sebab kita nak tekan setup kat situ, and click number 7 to SCI, and then for this question number 1, kita tengok semua dia punya number kat depan ni one significant figure je, so you press 1. Okay, next just insert the question 40,000 exactly as the question over 7. Okay, untuk times 10 to the power of -4, dalam kalkulator kita boleh guna simbol yang kat bawah ni, sebelah answer ni, times 10 to the power of -4 ataupun exponential. Okay, ataupun kalau kalkulator yang dark grey tu, I lupa, 570 yang lama tu, dia simbol dia EXP. Okay, tekan simbol tu and then -4. Okay, macam ni. Equal. So terus dapat jawapan. So the answer going to be B. Okay, 6 times 10 to the power of -7. Okay, let's move to question number 2. Okay, question number 2, round off 7.1866. Okay, ni to correct 4 significant figures. Okay, bila dia kata correct to 4 significant figures, kita tekan shift setup number 7 ni tadi, and we choose 4. Okay, tekan 4 and then baru insert the question 7.18653 exponential kat bawah ni -5. Okay, macam tu. So you tekan equal, terus dapat jawapan dalam bentuk macam ni kan. Okay, tapi dia nak significant figures. Okay, so senang saja. Kita akan gunakan simbol ENG ni, tekan shift ENG sebab kita nak keluarkan sampai power kita tu dia tulis times 10 power of 0. Okay, tekan power of 0. So kita nampak kat sini jawapan kita adalah D. Alright. Okay, question number 3. For question number 3, kita teruskan guna calculator kita, masukkan je terus soalan sebab kita dah set up dalam bentuk apa kita panggil tadi, standard form dah. So teruskan sahaja, type apa ni soalan kita, and then equal. So kita dapat situ 4.747 times 10 power of -10. Okay, ni dalam calculator tulis kat kita darab 10 apa ni power of 10. Okay, dia nak M dengan N. Okay, so M dengan N inilah, this is our M and this is our N. Alright, this is M, this is N. Oh sorry, terguna highlighter. M, N. Okay, let's move. Okay, next question here we have still in standard form, tapi kali ni dia bagi problem solving. Okay, masih dalam topik standard form tapi bagi problem solving question. We have PRS is a semicircle with center O. The perimeter of the semicircle is 500 cm. Find the radius of semicircle in mm, in millimeter, and give the answer in standard form. Use pi equals 3.142. Okay, dia bagi info perimeter and then dia minta kita cari radius and use pi 3.142. Okay, in the calculator, when you want to answer this kind of question, there's a very quick way to find R. Okay, to find one unknown if we have a linear equation. So let's start with, you kena faham soalan ni, kita kena keluarkan linear equation for this problem solving. Okay, we have perimeter of semicircle. So when you have a perimeter, again this is a semicircle, how to calculate the perimeter? You have to add all sides, isn't it?
Okay, so for these sides, you have R, you have R. So there is 2R there. And for the arc here, it's going to be pi R. How do I get pi R? Because for one circle, it is 2 pi R for the circumference. But this is just a semicircle, so you divide 2. So you will left with pi R sahaja. So perimeter 500 cm ni, okay, 500 cm ataupun 5000 mm. Kenapa saya terus tukar pada 5000 mm? Sebab soalan cakap nak jawapan dalam mm. Okay, perimeter 5000 mm ni dapat daripada, okay, 2r plus pi r equal 5000. Okay, 2r stands for 2 radius plus pi r stands for the arc, okay, equals 5000. So from here in the calculator, kita tak masukkan variable r lah, kita akan tukar dia jadi variable x. Okay, in a calculator kita sekarang ni nak guna shift and solve. Okay, in the calculator solve. Alright, shift solve. Okay, malah buruknya tulisan, cari pada balik. Okay, shift solve. Alright, so bila kita nak guna ni, kita akan transform all this equation we have, this sini equation, kita akan masukkan exactly dalam calculator dan kita akan terus dapat nilai R dengan cepat. Okay, kita akan terus dapat nilai R dengan cepat. Okay, caranya dalam calculator kita akan type macam ni tau. Tempat R kita akan tulis X, 2X plus pi ni tukar pada 3.142 terus, 3.142 X equal 5000. So this is what we are going to insert in the calculator supaya nanti kita terus dapat X. Jom kita tengok macam mana masukkan. Okay, so kita masukkan 2X plus 3.142X equal 5000. Okay, again. Dalam calculator kita akan masukkan 2 alpha x and then plus 3.142 alpha x. Okay, kita akan guna alpha tu. And then alpha equal tu jangan masukkan equation, alpha equal, okay, guna yang simbol kat sini, 5000. Okay, lepas tu tekan shift solve. Okay, terus keluar jawapan 9.724 times 10 power of 2. So the answer is C. Alright. Okay. Moving on to question number 5. Okay, dah masuk soalan nombor 5 ni. Kita kena clear dulu calculator kita sebab dah masuk soalan number basis. So, tekan shift clear, reset dulu semua. Okay, sekarang bila masuk number basis, kita akan pergi pada mode and then tekan number 4 untuk base. So, dia akan keluar, by default dia akan keluar DEC lah, DEC, deca. Okay, kita nak bin kita nak binary sebab soalan kita dia bagi base 2. So, bila dah tukar pada bin, masukkan je soalan 110011 minus 1001 and then tekan equal kat bawah ni. So, terus dapat jawapan C, 101010. This is very easy. I believe most of you tahu macam mana nak buat. Okay, soalan yang problem solving pula dan melibatkan bases yang berbeza. Okay, dia kata Amy, Nisa and Ben are students bla bla bla. Dia weight 44. Okay, 44 tak ada base, maknanya base 10 lah tu. 64 base 8. 1001102 base 2 respectively. Find their total weight in base 5. Okay, so apa yang kita nak buat kat sini adalah kita nak buat 44 plus 64 base 8 plus 1001110 base 2. So jawapan kita nak dalam base 5. So dalam calculator, for this question I suggest you for all of this change to base 10. Okay, change to base 10. So 64, okay, tekan op dulu. OCT tu stands for base 8 64 base ni and then tekan equal and tekan DEC. Okay, for deca. So we got 52 base 10
Okay, and then 100, 110 bin. Okay, dia ni binary. Okay, so kita tukar kepada dec juga. Base 10 deca. We got 38. Okay, from the calculator. Next, semua ni kita tambah in base 10. 44 plus 52 plus 38. So we got 134. Okay, so this is equivalent to 134 base 10. Okay, dapat 134 base 10. Kita nak guna calculator juga untuk tukar kepada base 5. Okay, caranya kita akan buang dulu. Set balik kepada normal. Okay, sekejap Shift clear all. Okay, bila dah shift clear all, 134 divide 5. Okay, masukkan je macam biasa. Tapi kita akan guna simbol shift yang dekat sini. SD ni tukarkan kepada mixed fraction. So we got 26 there. 26 tulis kat sini. Okay, 4 power of 5, 4 over 5. 4 tulis sebagai remainder. Okay, 4 tulis di sebelah kanan. And then you buat lagi 26 divide 5 pula. So you akan dapat shift ABC tu. Okay, so you dapat 5. Okay, ada 5, 1 over 5 kan? 1 tulis kat sini. So 5 divide 5 lagi. And then 5 divide 5 you tahu dapat 1. Okay, 1 ada balance tak? Tak ada. No remainder, so 0. So where's your answer? Cara nak baca jawapan. This is our answer. 1014. 1014. So C is the answer. Alright. Moving on to next question. Okay, masih dalam soalan number bases. Kali ni dia minta kita express 111011 as number base in base 9. Okay, so guna calculator you untuk tukar dulu base 2 ni kepada base 10. So mod 4. Okay, tekan bin for binary 111 011 equals. Okay, 111. Okay, and then tekan dec. You dapat 59 tau. You akan dapat 59. 59 ni base 10 sebenarnya. So nak tukar kepada base 9. So you akan divide 9. You akan divide 9. Kita pun buatlah 59 divide 9. Kita dapat. Jangan lupa tekan shift ABC tu. So kita akan dapat 6. Okay, ada remainder dia 5. Okay, tempat kita dapat 6 5 over 9 kan? Yang 5 tu tulis sebagai remainder. 9 0. So akan ada remainder. Remainder kita 6 lah. So the answer read from bottom to up. Bottom to up. So 6 5. So the answer is 6 5. D. 6 5 base 9. Let's continue with this question. Still in the topic of number bases. But this time we have different bases. This is base 2, base 6 and then base 8. The question wants us to find the value of M. Okay, M here in base 6. Jadi bila kita ada 3 base yang berbeza, kita better choose it to make it in one base sajalah. Sebab in our calculator tak boleh lah semua nak calculate sekaligus base yang berbeza. So I choose to make 52 base 8 into base 2. Jadikan 52 ni, 52 base 8 ni, saya nak cari dia apa dia dalam base 2. Okay, so I'll use my calculator. Alright, let's take it out. Okay, so kita guna je base 2. So make sure it is in oct. Okay, OCT stands for base 8. And then kita pun tekan je bin. So dia tukarlah jadi 10, 10, 10. Okay, so here. Okay, 10, 10, 10. Okay, so it becomes 10, 10, 10 base 2. Okay, so kat sini what happened to the question? Kita nak cari M6. M6 ni 10, 10, 10 base 2 ni kita akan minus lah dengan 11, 0, 0, 1 base 2. Okay, so let's use our calculator. What's the answer? Kita masukkan 10, 10, 10 minus 11, 0, 0, 1. Okay, tekan equal sign, kita dapat 1,001. Okay, so this one is still in base 8 kan? Okay, 1,001, base 2.
So kena tukar pada base 10. Okay, we got tekan je dat, dapatlah 17. Okay, so bila kita dapat 17, apa kita akan buat? 17 ni kita divide lah with 6 sebab nak dapat jawapan kita dalam base 6. Okay, so for us to do that in our calculator, kita kena tekan shift clear dulu, clear all. Okay, and then 17 divide 6. Okay, so kita dapat dalam pecahan macam ni, tekan kita punya shift shift ABC tu. So biar dapat dalam mixed fraction, so kita dapat 5/6. So write 2 here, 5 kat tepi ni sebagai remainder. Okay, so when 2 wants to divide 6, boleh tak 2 divide 6? Boleh, tapi dia akan dapat 0 kan? Okay, so bila dapat 0, remainder kita 2. So our answer read from bottom to up, from bottom to up. So C is our answer, 25. That's your answer for value of M. Okay, moving on. Okay, we are now in the topic of linear inequalities. Okay, soalan ni macam senang je. Tapi teacher nak share macam mana nak cari values of X kalau guna calculator when you want to solve linear inequality. Okay, for linear inequality dia ada some tips sikit nak guna dalam kita punya calculator. Kita tak boleh nak masukkan inequality sign. Okay, kita masih guna equal sign kita untuk cari nilai X ni. Cumanya beberapa tips kat sini. Okay, pertama, kalau your X, okay, your X ni negatif, so nanti bila you nak tulis jawapan, kalau dalam jawapan you nanti X kita ni negatif kan? Okay, dalam calculator dia akan bagi jawapan. Bila dapat jawapan tu, you kena tukar simbol. Kena terbalikkan simbol ni. Kalau dia greater than, you kena jadikan dia less than. Okay, okay, let me show you how. Okay, let's take out our calculator. So we want to insert, kita akan masukkan negative for X equal 8. Okay, and then kita akan guna shift solve. Okay, kita akan guna shift solve. I selalu problem nak eja. Okay, shift solve. Okay, SOLV. Alright. Okay, jadi kita masukkan. Okay, take out our calculator. Negative 4x equal. Okay, equal tu remember tekan alpha calculate 8. So kita akan shift solve. Okay, kalau dia close 0 tekan equal sign. So dapat x equals negative 2. Okay, x equals negative 2 kat sini. Okay, so bila kita dapat X tu negative 2, okay, sebenarnya kita dapat jawapan untuk negative X tau. Okay, greater than kita dapat jawapan X greater than negative 2. And teacher cakap tadi, kalau untuk soalan linear inequality kita kena tukar simbol. So kita tukar simbol, kita akan dapat jawapan. Okay, our answer going to be X less than, X less than negative 2. Ni jawapannya. So D is your answer. Okay, so daripada calculator, bila nak solve linear inequality dan melibatkan negatif, X itu negatif, jawapan dari calculator tu dapat negative 2. Okay, tak masalah negative 2, tapi kena tukar simbol. Dipastikan simbol tu you tukarkan. Okay, terbalikkan. Itu jawapan you nanti. Okay, kalau kurang jelas lagi tak apa, kita tengok lagi soalan seterusnya. Okay, this time list all the possible integers for the following linear inequality. All possible integers for the following linear inequality. Okay, untuk soalan ni kita ada dua ni. Two sides sebenarnya. We have this one and this one. Okay, so when you are given this kind of linear inequality, you solve it one by one. Buat satu-satu dulu. Okay, first teacher nak selesaikan yang yellow ni, yang the one that I put in yellow. So, kita akan gunakan calculator kita. We are going to insert exactly as it is. Macam sebiji macam soalan ni untuk dapatkan nilai X kita. And then I'll give you tips how to get answers from that. Okay, sekarang kita masukkan soalan ni dulu. Insert that in your calculator by using alpha tadilah. Okay, kita duk belajar apa tadi. Kita masukkan guna alpha. So, kita akan insert
4 bracket, okay, x minus, so alpha x minus, okay, so improper fractions, so kita kena guna shift, apa ni, simbol fraction tu lah. Kita tekan shift, simbol fraction. Oh, sekejap, saya salah tekan. Okay, jadi saya type balik lah. Okay, 4, okay, x minus, okay, shift, okay, shift apa ni, fraction, 8 1/2. Okay, so kita kena guna simbol arrow ke kanan, baru tutup bracket. Lepas tu alpha equal x plus 2. Okay, alpha x plus 2. Then kita akan guna shift solve. Okay, shift solve. Alright, kita dapat negative 2. Okay. Negative 2 jawapan yang tadi. Okay, tekan balik. Solve for x, okay, dapat 12. Okay, so sini kita dapat x 12 ya. Alright, for this one, I dapat x 12. Okay, I tulis dulu macam tu. Okay. Lepas tu macam mana kita nak tahu nak guna jawapan kita x less or equals 12 ataupun 12 less or equals x macam mana kita tahu daripada kalkulator kita ni, sebab kita masukkan tadi equal bukannya less or equal. Jadi for this one, apa yang akan membantu you dalam linear inequality ni, you choose which one, which side is your bigger x. Okay, ni left hand side, ni kita panggil right hand side. Okay, for your left hand side you have 4x. Kalau you expand ni, on your right hand side you have x sahaja. Okay, jadi kita akan choose left hand side, choose bigger x. Meaning that, what do I mean choose bigger x? So sebelah kiri lagi besar nilai x-nya, jadi dari segi jawapan kita akan tulis x ni sebelah kiri juga. Okay, x di sebelah kiri juga. Tapi if, I padam. If let's say your value of x is bigger on your right hand side, you akan ambil yang bawah ni sebagai jawapan you. You akan ambil 12 less or equal x sebagai jawapan. Okay, for this case, since left hand side is bigger, so yang the first one is our answer lah. So I akan padam yang ni. Okay, next kita nak solve yang the green one. So we will now enter this equation, okay, enter this linear inequality. Walaupun dia linear inequality, tapi dalam calculator kita akan tukar simbol less than ni jadi simbol equal Okay, so now teacher nak masukkan dalam calculator. Okay, let's press alpha x, okay, minus, plus 2, okay, alpha equal 6 alpha x minus 38. Okay, right, then shift solve. Okay, dia masih keluar jawapan yang tadi. So what you need to do, kena tekan equal tau. Kita tekan equal sign, so you akan dapat 8. Okay. Alright. So bila you dapat x equals 8, okay, so untuk on your yang green one ni you dapat x 8. So macam mana nak decide? Kali ni macam mana nak decide? Is it x less than 8 ataupun 8 less than x? Okay, sama juga dengan tips yang tadi. Okay, kali ni teacher padan yang right hand side, left hand side untuk yang yellow ni, because we are now talking about the green inequality. Okay, now this one is your right hand side. Oops, sorry. Okay, right hand side kita yang x plus 2 ni, this is our left hand side. Oh, sorry. Apa pula teacher ni? Okay, ni left hand side ni sebelah kiri. Okay, sekejap erase dulu yang ni. Okay, so this is our left hand side, this is our right hand side kan? Okay, jadi kita nak pilih sekarang ni, jawapan kita x less than 8 ke 8 less than x? So sama juga teacher tengok mana lagi besar, x mana lagi besar. Sekarang ni sebelah kanan lagi besar, right hand side lagi besar sebab we have 6x. So our answer going to be this one. Okay, we will choose x on the right hand side. So yang ni tak nak. So bila kita ada dua jawapan ni, macam mana nak gabung?
How to combine this? Letak je X tengah-tengah. The bigger number on your right hand side, the smaller number of your left hand side, and then the symbol less or equal, and then this is less than. Okay, so bila nak pilih jawapan, senang sahaja. There's more tips for you. Kalau ada simbol, tak ada simbol equal, tak ada calik kat bawah tu, nombor 8 ni jangan, kalau ada jawapan yang nombor 8 tu, itu bukan jawapan. So ni potong, ni potong. B bukan, D bukan. Okay. Untuk yang ada 12, 12 ni mesti masuk. So tinggalnya apa? A ni tak ada 12. So tinggal je lah, we are left with C. So C is our answer. Alright, that's how you answer for linear inequality using your calculator. Alright, let's see one more. Okay, the last question for linear inequality for this set of questions. Okay, we have now list all x integers which satisfy the linear inequality 6 plus x greater than 4 and 7 greater or equal 5x minus 3. Okay, actually this one is much easier. Dia punya equation pun lagi senang. Tapi teacher tetap tunjukkan lah daripada calculator. Sebab setengah student dia tak boleh nak cari x ni berapa. Dia tak boleh nak solve pun sendiri. Okay, sebenarnya calculator boleh bagi jawapan terus. Okay, macam mana kita nak buat? So kita akan masukkan 6 plus x. Okay, and then equal tu kena tekan shift alpha. And okay, so then tekan shift solve. So kita dapat negative 2. Okay, kita dapat negative 2. I tulis jawapan negative 2. Okay, untuk yang lagi satu, 7 equal 5x minus 3. Okay, so I dapat tekan shift solve. Okay, I dapat 2. Alright. So for this one, macam mana nak tahu yang mana kita punya jawapan? Okay, senang saja. Yang ni tak ada masalah. So this one x greater than 2. Untuk yang ni, x kita kan duduk sebelah kiri. So the answer is 2 greater or equal x. Okay. Sorry, tak cantik sikit saya punya simbol inequality ni. Okay. So macam mana nak gabung ni? How to combine this? Okay. Negative 2 less than x less or equal 2. Okay. Ataupun kalau tak nak buat yang ni pun tak ada masalah. You tengok je. Okay, ada negative 2 tapi simbol ni tak ada calik kat bawah. Okay, tak ada equal. So, kalau tak ada equal, teacher cakap tadi, jangan ambil jawapan yang ada negative 2. So, yang ni buang. Okay, D tu dah buang. Okay, untuk yang ni, ada equal 2. Okay, so kita ada dua pilihan. A dengan B. Okay, A dengan C. B tak boleh dah. Okay, yang kita nak yang ada 2. Sekarang ni nak ambil start dengan 0 ke dengan negative 1? So, sebab dia kata x greater than negative 2, kena ambil nombor yang selepas greater than negative 2 lah, right after that, which is negative 1. Negative 1 kena ada. So, C is our answer for this question. Alright, teacher harap boleh faham. Okay, seterusnya. Next question. Sorry, tadi I thought that we have done with inequality. Rupanya ada lagi satu soalan saya sediakan. Okay, for this one, kita ada linear inequality and both sides are fractions. Okay, dan soalan macam ni pun sebenarnya untuk students yang lemah algebraic, you boleh guna calculator direct. So, you terus akan dapat nilai the value of x without you are going to have any careless. Okay, so what you need to do, we are going to insert exactly this question into our calculator. Is just symbol symbol less than ni kita akan tukar pada equal sign. Okay, kita akan tukar pada equal sign. Okay, so let's insert this into our calculator. So kita akan masukkan negative x plus 5. Okay, negative x plus 5 ni fraction kan. So kita tekan fraction dulu lah. Negative x plus 5 over 2. Okay, so bila nak pergi yang ke bawah tu tekan arrow pakai arrow yang ke atas ni. Okay, over 2 and then alpha equal. Okay, buat fraction juga 3 over 4. Tengok teacher masukkan soalan exactly dalam calculator exactly macam soalan kita. And then tekan shift solve.
Tekan shift solve sampai jumpa jawapan. You dapat 7/2. Okey, bila kita tengok pilihan jawapan kita kat sini, tak ada pun 7/2. Okey, sebab 7/2 ni sama je dengan 14/4. Okey, sekarang ni semua ada 14/4 kecuali C bukan, sebab negatif 14/4. Yang tu tak nak. Okey. Untuk sekarang ni kita ada A, B ke D? Okey, mana satu? A, B ke D? Okey, berbalik kepada tips yang soalan mula-mula. Tadi saya cakap kalau kita punya X tu negatif, kita kena tukar simbol ni. Okey, so jawapan kita dia akan jadi X greater than 14/4. That's the answer. So, mana X greater than 14/4? Ada pun B. B is your answer. So, A bukan, D pun bukan. Alright. So, that's the tip for you to answer linear inequalities by using calculator. Okey, seterusnya teacher dah pilih soalan variation for us to solve by using calculator Casio 570 ES Plus ni. Okay, so this question said table 2 shows two sets of values x, y and z which satisfy x varies with y square z to the power of negative 1/2. Okey, kalau tengok ni macam kompleks je kan? Tapi kita akan gunakan kalkulator kita untuk solvekan soalan ni untuk dapatkan nilai M. Okey, so how do you want to solve a variation? So you kena cari value of K dulu. Kena cari you punya constant. So what does it mean by X? Okay, so sebenarnya kalau kita tukar kepada equation form, it is X equal K Y square Z power of negative 1/2. So kita akan masukkan benda ni dalam kalkulator kita dengan Y substituting your X, Y and Z. X kita akan masukkan 5. K tu tinggal sebagai X lah dalam kalkulator nanti kita akan tinggal sebagai X tau. Okay, this one X. Y square is 2 square. Okay, sebab Y kita 2. Z kita 16. So, sini letak je 16. Power of negative 1/2. Okay, so now let's take out our calculator and teacher akan insertkan benda ni dalam kalkulator kita untuk dapatkan the value of X. Ataupun X ni kita nak cari kita punya value of K. Constant kita berapa. Okay, so tekanlah 5. Okay, alpha equal. Okay, jangan pakai equal yang kat bawah Okay. And then open bracket 2 square. Kalau tak boleh nak congak 2 square, sepatutnya boleh masukkan 4 je. Tapi masukkan je sebiji macam soalan. So 16 open bracket power of negative 1/2. Negative 1/2 tu samalah dengan 0.5 So teacher masukkan 0.5. Okay, and then tutup bracket. Okay. So check balik sama tak dengan apa yang ada dekat sini ni. Okay, sama. Baru tekan shift solve. Okay, tekan equal. Sign kat bawah tu. Okay, so kita dapat K5. Okay, we got X equals 5. Okay, that's our K. K equals 5. Alright, now what you need to understand. Sekarang kita dah tahu X equal 5Y square Z negative 1/2. So this is the equation. Okay, ini sebenarnya equation for this question. Okay, tadi dia bagi dalam variation form. Dalam equation formnya ini sebenarnya. X equal 5 Y square Z power of negative 1/2. So sekarang kita cari M, which is M ni Y. Okay, macam mana cari M ni? So kita masukkan je dalam calculator dengan now kita substitute nilai 8 dengan 9 pula. So dia akan jadi macam ni dalam calculator 8 equal 5. Y tu tempat kita tak tahu kan? Okay, Y square tu tak tahu. So M square ataupun X square. And then Z kita akan masukkan 9 power of negative 1/2. Okay, jom kita tekan dalam kalkulator kita exactly like this. So, it equal 5. Okay, and then open bracket X, alpha X, A square, dan ni M square, close bracket, and then open bracket 9 to the power of negative 1/2. I suka letak negative 0.5. Okay. So, close the bracket. Right, and then kita akan tekan shift solve. Okay, shift solve. Okay, dia keluar jawapan yang tadi tekan equal sign kat bawah. So, dapatlah 2.190. Terus dapat jawapan. Mana satu? A, B, C or D?
B is our answer. Okay, there you go. Kan senang kan kalau pakai calculator? Tak adalah apa ni terkiar-kiar, lambat lah kan. Kadang-kadang some students memang lambat, dia nak solve benda ni lama sangat. Dia tak tahu nak buat apa dengan power of negative 1/2, dia tak tahu nak per 5 ke, darab 5 ke apa. So masukkan je semua exactly like this one, exactly like this in the calculator, so you will get the value of M much faster. Okay, jom next question, masih dalam variation. Okay, this is SPMRSM 2019 if I'm not mistaken. It said table 4 shows some values of the variable V and W. Okay, and then it's given that W varies inversely. Okay, dia kata inversely as the square root of V. Okay, so yang ni kena faham lah, ayat ni kena faham. Walaupun ada calculator, kena faham juga how it is written in variation form. Is actually W equals, bila kata inversely, K over square root of V. Okay, it's actually like this. So kita akan insert V equals V9, W 2 over 3 dalam calculator. Okay, so kita akan nak masukkan ni lah, 2 over 3 equals K over square root 9. Okay, kita nak masukkan ni dalam calculator supaya nak dapat nilai K ni berapa. Kita nak tahu K ni berapa. Okay, let's take out our calculator. So kita ada fraction kan? Okay, kita ada fraction. So tekan fraction lah, 2 over 3. Alpha equal. Okay, K tu kita guna X alpha X. Okay, over. Okay, square root of 9. Mungkin student dia tak hafal pun square root of 9 berapa. Okay, masukkan je square root of 9. Square root of 9 3 lah sepatutnya kan? Okay, so I dapat jawapan yang tadi, tekan equal sign. Okay, tekan equal sign, dapatlah 2. Okay, so kita tekan shift solve tadi shift solve tu tekan equal. Dapatlah 2. So K dapat 2 K dapat 2. Okay, so bila K dapat 2, apa nak buat? Bila K dapat 2 ni apa nak buat? So what does this mean now? It means W equals 2 over square root of V. Okay, sekarang ni kita nak cari nilai W. Nak cari nilai Q. Q ni W lah. Okay, so Q ni tak tahu. Equals 2 over square root of V. V sekarang 16. Okay, yang ni saya rasa tak payah pakai calculator lah. So you terus dapat, kalau nak pakai calculator juga tak apa, masukkan. Okay, jadi kita masukkan 2 over square root of 16. So dapat 1 over 2. Okay, nampak terus jawapan 1 over 2 A. Alright, siap. Okay, more question on variation. Okay, kita tengok lagi soal ni, contoh SPMRSM 2018. Okay, we have here given X varies inversely. Again, dia pakai inversely juga 2018 as Y and Z. Okay, so what does this mean? Okay, X varies inversely as Y and Z. So dia macam ni lah. Okay, kalau kita tukar pada equation form, X equal K, Y, Z. Alright, and then find the value of M when DE equals 7. When DE equals 7. Okay. So sekarang D ni X, E ni Y. Okay. So teacher masukkan dulu. Okay. Jadi kita masukkan dulu. X equals D. K tak tahu. Tak apa. Y tu E. Z tu 2. Okay. So your K now. Okay. K over 2. Okay. Kalau teacher buat K over 2 kat sini. E ni adalah DE lah. I bawa naik E sebelah sini. So equals DE. Sebab kenapa kita buat naik DE E sahaja? Sebab dia bagi information DE. DE 7. So now it means K over 2 equal 7. Okay, so from here you akan dapatlah K equals 14. Okay, when you got K equal 14, okay, kita rasa soalan tak perlu guna calculator pun sebab lebih dia sangat senang sebenarnya. Okay, bila dapat K equal 14, what happened is you now know X equal 14 over YZ. Okay. And then dia minta kita cari nilai M. Okay. M kita tu Y lah. Kita minta kita cari nilai M. Which is M is our Y. So X equals 1 over 2. 14 over 7M. Okay. Kenapa I letak 7M? Sebab 7 to Z. Okay. So 7M equals 28. So M equals 4. Okay, so ni I darab silang sebenarnya. 7M equals 28. So dapat M equals 4. Dah jumpa jawapan. Tak payah pakai calculator pun lah.
Okay, next. Given that m varies directly with the squares of n, and m equals 18 when n equals 3. Okay, m varies directly with squares of n, maksudnya macam ni. Okay, so tukar pada equation form, it means m equals kn square. Right, so masukkan je dalam kalkulator 18 equals k 3 square. Okay, untuk kita cari nilai k, boleh masukkan terus ni dalam kalkulator. So, jom kita tekan kalkulator kita. 18 alpha equal x. Okay, tempat k tu letak x. Bracket 3 square ataupun masukkan 9 pun boleh lah. Okay, so kita akan dapat berapa? Gacor-ngak pun dapat ni. Okay, dapat solve, shift solve, tekan shift solve, dapat solve for x, dapat 2. Okay, so k equals 2. Alright, so now dia nak apa? Value of n when m equals 32. Okay, dia nak value of n when m equals 32. So, kita masukkan je lah 32 equals to x square. Kenapa teacher masukkan 32 equal x square? Okay, sebab betul shift solve. Okay, I dapat 4. Terus dapat jawapan 4. Okay. Alright. Kenapa masukkan, tadi I masukkan 32? Dalam kalkulator terus masukkan 32 equals x square sebab, okay. Sorry. 32 2x square. 2x square kan masukkan dalam kalkulator tadi sebab sekarang ni dia bagi m 32. Okay, sekarang dia bagi nilai baru. Okay, kan kita dah tahu m equals 2n square sebenarnya. Daripada sini kita tahu m equals 2n square. So, dia nak 32. So, 32 2n square. Okay, n square dalam kalkulator tak boleh letak n square, kita letak x square. So, masukkan je dalam x square. So, dapatlah by calculator dapat x equals 4. So, the answer is C. 4. Okay, lagi soalan variation lagi. Okay, given that y varies directly as 5x plus 2 and okay, y varies directly as 5x plus 2. Okay, y varies directly 5x plus 2. So, kita kena ingat dulu lah ni actually y equal k in bracket 5x plus 2. Macam mana nak guna calculator untuk yang ni? Okay, dia bagi 24 equal x negative 2. Okay. K 5 bracket negative 2 plus 2. Kita nak cari K So kita boleh insert keseluruhan ni. All of this you can insert in your calculator. So you can find your value of X. Alright. Wait a minute. I'm going to take out my calculator. Okay, let's insert 24 equal X in bracket. Okay. In bracket 5. Bracket negative 2 plus 2. You boleh masukkan semua ni terus dalam calculator kalau you tak tahu nak congak sangat. Okay, masukkan je sebiji-sebiji macam ni dalam calculator dan tekan shift solve. Okay, dekat equal sign kat bawah you dapat solve for x equal negative 3. Okay, so kita dapat kat sini x kita, k kita dapat negative 3. So, what does this mean? Y equal negative 3 bracket 5x plus 2. So this is the equation form. Variation form kita kita dah tahu the equation form dia negative 3. Dekat k ni negative 3. Okay, so now the question want find the value of x when y equal 5. Sekarang ni dia kata y equal 5. So 5 equals negative 3 5x plus 2. So kita nak carikan nilai x pula. Okay. So kita masukkan ni lah. Semua ni kita akan masukkan dalam calculator. Okay. So, 5 alpha equal negative 3 open bracket 5 alpha x okay plus 2 close bracket. Okay. And then tekan shift solve. Sekejap. Okay. Shift solve. Dapat. Dah kita tekan equal sign kat bawah. Dapat dalam bentuk macam ni kan. Negative 0.7333. Okay. So, tekan je shift ABCD. Okay, shift ABCD kat situ dapat negative 11 over 15. So, A is our answer. A is our answer. Lupa tukar color pen. A jawapan kita. Alright. Okay. Let's go to next question. Okay. Still in the topic variation.
But this time dia bagi ayat panjang sikit. Dia tak tulis version. So kita kena baca betul-betul. In an activity, 4 workers were assigned to clean the mirrors of a building. The time needed to finish the work is 5 days. Okay, time 5 days. Given time varies inversely as number of workers. Why? Okay. So dia kata time varies inversely, so 1 over y. Okay, ataupun t equals k over y lah. Okay, calculate the time. Calculate the time needed if 10 workers did the task. Okay, kalau 10 workers did the task. Alright, sekarang ni 4 workers 5 days. 4 workers 5 days. Okay, so 5 equals k over 4 lah. So kita dapat dah k equals 20. Okay, dah dapat dah k equals 20. So now t equals 20 over y. Sekarang ni dia bagi kita how many time needed. So nak cari t. Kalau 10 workers, oh senang sangat, tak payah pakai calculator pun. Dapat terus 20 over 10. Tempat y tu workers lah tadi. Okay, so dapat 2 days. So the answer is D. For this one, the answer is D. Okay, I hope so far you can understand how to do variation by using calculator. Okay, I'm gonna continue with next question. Kita akan masuk topik matrices. Okay, how to solve matrices by using calculator? Okay, for this question, teacher tak akan gunakan mode matrix. Teacher just nak tunjuk tips untuk nak jawab soalan matrices. You tengok dulu, okay, ada tak elemen yang sama untuk, okay, kita nak elemen 1, 1, negative 5, negative 1, negative 1, negative 1. Okay, 3 kali negative 1 ni. Nampak tak untuk soalan ni sampai 3 kali dia bagi kita negative 1. Okay, so high likely, okay, mungkin untuk elemen 1, 1 ni jawapan dia negative 1. So saya rasa kita boleh cross untuk A. Okay, tapi nanti kita go back for this one. Okay, and then we check pula untuk 2, 1. Element 2, 1, this is 6, 2, 2. 2, negative 2. Okay, 3 lain. Kita go for this one. Untuk elemen 1, 2. Sini kita ada negative 1, negative 1. Okay, 2 kali negative 1, negative 1. Yang last kali ni 1. Okay. And one more, 6, 4, negative 4. 3 lain. Alright. Jadi, apa yang kita nak buat, saya nak tunjuk kat sini, kita tak perlu check untuk semua. Okay, kita pilih yang kita rasa yang mana satu jawapan yang mungkin. So, I'm gonna try to check for this one. I'm gonna try to check for the last element, 2, 2. I nak check untuk yang 2, 2 ni dapat berapa. Okay, so what we have here? We have 1 minus R equals 5. So by this, I tahu R equals, okay, R equals 1 minus 5. Okay, 1 minus 5, which is negative 4. So, I dah nampak lah jawapan. My answer gonna be D. Sebab yang jawapan negative 4, okay, kalau tak confident sebab negative 4 ada 2 ni. Okay, A ke D. So, ni bukan. So, yang berbeza yang lain adalah, okay, ni tak payah check sebab dua-dua negative 2. Okay, kita boleh check untuk elemen 1, 1. Negative 5 dengan negative 1. So, kita akan check yang ni lah. Negative 3 minus R equals negative 2. Oops, terzoom in. Minus R equals negative 2. So, by this, negative 3 plus 2 equals R. So, I akan dapat negative 1. So, kalau negative 1, bukan negative 5 lah. So, the answer is D. So, betul I teka. D is my answer. So, tak payah check semua Okay, tak perlu buat semua. Sorry. No need for you to calculate all elements. Okay, let's go to the next question. Okay, now given that we have multiplication here, minus another matrix, we got the answer. Find the value of P and Q. Okay, kita cari the value of P and Q. So when you do multiplication of matrices, okay, you need to multiply row by column.
Okay, let's do that one first. So we have 6p plus 3 multiply 5. Okay, that's what happened. 6 kena times p, 3 kena times 5. Okay, equals, oh sorry, not equal lagi, minus negative 3. Okay, minus negative 3 equals 24. Okay, so let's insert this in the calculator. Okay, 6x plus 3 bracket 5 minus negative 4 equal 24. So tekan shift solve. Okay, kita dapat tekan equal sign lagi. Okay, solve for x dapat 1. Alright, so now we got x equals 1 ataupun p equals 1. So mana satu jawapan antara A dengan D. Okay, B dengan C cross. So tinggal nak tahu Q sahaja. Q tu negative 3 ke 3? Okay, so for this one, for you to able to solve for Q, kita kena buat yang bawah ni pula. Negative 2Q times P5, okay. And then kita akan dapat 5. Alright, so for this one, negative 2P, sebab P tu nilai dia 1, so I tulis negative 2 sajalah. Sebab 2 times 1 kan. Okay, and then plus 5Q, mana dapat 5Q? Q times 5, okay. And minus 8 equals 5. So, I nak masukkan ni dalam kalkulator sekarang. Okay, jom masukkan dalam kalkulator. Negative 2. Okay. And then bracket 1. Tak payahlah kan. Negative 2 plus 5x alpha x. Okay. And then, oh lupa, minus 8. Minus 8 alpha equal 5. Okay, shift solve. Okay, tekan equal sign kat bawah. Dapat x equals 3. So, Q equals 3. Tada! D is our answer. A bukanlah. Okay, siaplah untuk soalan ni. Okay, let's move on. More matrices question. Okay, kalau kita tengok soalan ni, pilihan jawapan kita, okay, kita tengok dulu pilihan jawapan. Bila jawab paper 1, tengok U, I nampak U ni semua sama. Semua negative 11. Jadi untuk U tak payah kira dah. Tinggal lagi kira untuk T dengan V sahaja. Okay, kira untuk T dengan V sahaja. Let's check our matrix. Okay, T duduk kat mana? T duduk in the first row. Okay. So, it will equal to 8. Alright. So, kita pun tulis negative T minus 2 times negative 18. Okay, kita ambil this one jugalah, kena elemen yang sama Okay, equals with, oh sorry, bukan 8. Equals with 14. Okay, equals with 14. Okay, sebab dia duduk dekat row 1, column 3. So, dia duduk kat elemen 1, 3. So, jawapan dia kena 1, 3 juga. Equals with 14. Okay. So, kita akan masukkan ni dalam kalkulator untuk dapatkan nilai apa lah T kita. Okay, apa X kita. So, let's enter this in our calculator. Kita akan masukkan negative X minus 2 bracket negative 18. Okay, close bracket. Alpha equal 14. Okay, 14. And then tekan shift solve. Biasa tekan shift solve. Okay, tekan equal sign kat bawah. Oh, dapat 22. Oh, dapat 22. Nampak dah lah jawapan. Jawapan sama ada A atau B sahajalah. Okay, so A ke B? So, C bukan, D bukan. Okay, seterusnya kita cari V. Okay, kita akan buat untuk V pula. Untuk V ni, okay, so dapat 22 T equals 22. Okay, so untuk V, kita tengok V duduk kat sini. Oh, sorry, tak nampak warna putih. V duduk kat sini. Dekat elemen 1, 1. Okay, sorry, 3, 1. 3, 1. So, kita ambil yang tu sahajalah. So, kita tengok untuk 3, 1. Okay, supaya tak tertukar, kita bulatkan semua 3, 1. Okay. So, kita ada 4 minus 2V equal 10. Okay, 4 minus 2V equals 10. Okay, jom kita masukkan dalam calculator juga. Okay, saya assume korang memang tak tahu langsung lah nak congak benda ni, tak tahu nak solve linear equation ni, tak apa. Kita boleh solve guna calculator. So, 4 minus 2
alpha x, okay, and then alpha equal, okay, 10, okay, 1, 0. Okay, then tekan shift solve, tekan equal sign kat bawah So dapatlah x equals negative 3, dapat x equals negative 3 ataupun v equals negative 3. So dah jumpa lah jawapan sebab kita antara A atau B saja. So dapat v negative 3. So the answer is B. Siap. Okay. Alright. Alright, let's move on to the next question. Okay, next question. Still in the matrices. Okay, for this one we have dia nak suruh cari value of y. Okay, y duduk kat bawah je semua, so tak susah pun untuk yang ni. So let's write down for y minus 2 bracket 9 equals to y, ataupun for y minus 18 equals to y. Okay, kita masukkan ni dalam kalkulator untuk dapatkan nilai y. Okay, cuma y tu dalam kalkulator sekarang kita akan tukar sebagai x lah. Okay, tengok my calculator. 4 alpha x minus, okay, 2 bracket 9, okay, alpha equal 2 alpha x. Okay, shift solve. Okay, jangan lupa tekan equal sign kat bawah, dapat x equals 9. Oh, teruslah dapat jawapan. Jawapan kita C. Okay, so this actually helps for student yang memang lemah sangat linear equation. Dia boleh terus masukkan the whole equation dalam calculator. Kalau nak kira satu-satu pun tak ada masalah, tak lambat sangat pun. Okay, for y equals 18, so dapatlah 2y equals 18, so dapatlah y equals 9. Boleh juga nak solve. Okay, cuma kena pastikanlah untuk paper 1 macam saya cakap di awal-awal sesi tadi, saya encourage, saya nasihatkan you guys, cuba supaya setiap soalan tidak melebihi 1.5 minit. Jangan lebih pada 1.5 minit. Sekiranya lebih, you stop buat, teruskan soalan seterusnya. Go to the next page, go to the next question. Sampai you siapkan semua under 1 hour. Okay, yang semasa selebihnya tu baru guna untuk revisit soalan-soalan yang you tinggal tadi. Okay, next question masih dalam matrices. Okay, kali ni dia suruh find 3L minus M. Okay, for this one, I just nak tunjuk sebenarnya soalan senang, you boleh terus congak. Tapi I nak tunjuk macam mana kalau kita guna calculator, kalau kita nak guna matrix mode. Okay, how we want to use matrix mode if we want to solve matrices macam ni, 3L minus M ni. Kita ada L kita apa, M kita apa, kita nak try guna calculator. Okay. So, sekejap ya, saya nak keluarkan calculator. Okay, for us to solve guna matrix mode, okay, so kita kena tekan dekat mode lah. Okay, press mode and then choose matrix number 6. Okay, lepas tu dia akan tanya matrix ABC. Okay, sekarang ni kita ambil matrix A dulu. Okay, matrix A. Okay, dia akan tanya dimension n times n. So dalam soalan kita ni 2 by 1 lah. So masukkan 2 by 1. Okay, masukkan elemen 1, negative 5. 1 equal, lepas tu tekan negative 5 equal. Okay, saya tersilap. Alamak, kejap ya. Right, matrix B, tak apa. Matrix B dulu, negative 2 and then negative 7. Okay. Next, kita akan ganti 3L minus M kan. So, 3 matrix A minus matrix B. Okay. Oh, tak dapat jawapan sebab tadi saya tersilap isi sikit. Okay, so saya nak betulkan matrix A saya. Matrix A is 1, negative 5. Okay, sorry, I masukkan 1, 5. 1, negative 5. Okay, so go back. Okay, so tekan shift matrix. Okay, and kita akan ambil shift matrix B balik. Okay, matrix B dah betul dah. Okay, alright. negative 7. Sekarang kita nak masukkan 3L minus M ataupun 3 matrix A. So tekan shift matrix. Matrix A number 1. Okay, again. Okay, mungkin saya laju sangat. Okay. Matrix A, okay, minus shift matrix B number 4. Okay, lepas tu kan je equal, dapatlah 5, negative 8.
Okay, so the answer is A. Terus dapat jawapan. Okay, sebenarnya soalan ni dia bagi senang sangat. Kenapa saya kata senang sangat? Sebab setiap elemen lain-lain. 5, -7, 1, 6. So kalau you dah kira 1, sebenarnya terus dapat jawapan. Okay, 3 times 1 minus -2. So you akan dapat 3 plus 2, dapat dah 5. So terus boleh nampak jawapan dia A. Soalan ni kurang terror lah sikit buat ni kot agaknya. Okay, so dah habis dah. We have reached until the last page. So that's all the sharing from me. I hope that all the calculator tips that we have learned today will be useful for you. Okay, actually there's a lot more other questions that can be solved by using calculator, but these are all the questions that I have opted for this session. I hope it will help you a lot. Okay, so all the best for your next test, and see you guys after the holidays, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye. Thank you. If you like the video, please subscribe to my channel. Bye bye.